Tuliwa neno lwa nsobi naye olwo lwa kigendererwa. Ogenda mu byafaayo nga Bannayuganda amazima ffe ng'abakkiriza mu communism ebyobugagga byaffe kinnoomu wabula si bya Bannayuganda ffenna. Lwaki n'onokera ku makya n'ogamba ku bakulembeze baffe abamu okugeza essaawa zino akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Uganda n'omugamba nti owange communism atugamba kineeno nti ebyobugagga bya tubigabana ffenna ffenna, n'omugamba ku byobugagga by'olina tugenda kubigabana ffenna ffenna, buli Munnayuganda abeere oba buli kitundu kibe nga kiganyulwa ku nteekateeka ezo. Amazima ga Katonda muggulu mbabuulira, akubye abantu emiggo naye mbabuulira amazima ga Katonda muggulu tagenda kukkiriza communism kuyingira mu Uganda. Lwaki? Ebyobugagga bikola ki? Biggwawo. Kuba tagenda kukikiza. Lwaki? Alaba nti wali eri gavumenti ebaddeko ebadde empemembe nga buli kimu kikola ki? Kyange. Naye n'omugamba community tulina okugabana ebyobugagga. Bwe tuba nga tufuna obukadde 10 oba kaŋŋambe kati nga Nammanve, omusolo ogusobeza mu Nammanve ffenna ffenna tuguvunaanyizibwako amazima. Era mbagamba nti nze sijja kikwekereza ne mu communism, naye nzija buli muntu ali mu Nammanve abe ku muluka gwange. Amazima tugenda tuka ekiseera nga tulina okulana communism abeere muneeno. Lwaki? Kuba amazima eziba nga sente zetufuna zetusize tulina okufuna. Sijja kulandaga nnyo era neebaza abakulu omu gwe tuzze okukuliza emyaka 57 era mbeebaza nnyo mwenna buli aziwa neeno ti oli waka era tukwaniriza tugenda kutambula ffenna emirembe n'emirembe. Akanzize MC wange akazindaalo oyagala okwongera okubeeyanza omulundi omulala okujaguza naffe olunaku luneeno nga tujaguza amazaalibwa g'omukulu Lenin. Kaakati Lenin ono ngenda kubawa brief background ku bulamu bwe. Lenin yali musajja musomi era nga musajja munnabyabufuzi, yasoma mateeka naye nga musajja mulwanirizi wa ddembe era ng'akwatagana nnyo n'omuntu wa wansi, era teyayagala embeera ey'okunyigiriza omuntu wa wansi. Nti mu biseera ebyo mu Russia, si na Russia yokka, amawanga ag'enjawulo mu Europe gaali gafumbibwa Bwakabaka nga monarchs, nga ogamba nti kabaka wa Buganda Ssaabasajja Kabaka yafuga Uganda. Naye nga omanyi kabaka nti embeera y'obwakabaka ebeeramu system gye tuyita autocracy, an autocratic ruler yoyo afuganga kabaka, nti kabaka waawe ekiragiro tekiddibwamu, wagamba bakutte kiba kiwedde bakutta. Nti kati ebiseera ebyo Russia yali efugibwa kabaka baali bayita Alexander, naye kabaka ono ng'embeera gy'atwaliramu abantu nga yakubanyigiriza, nga babatugungula, ayogera ku byobufuzi bamutta, abantu baavu, abalimi nga tebafuna ku bye balima. Ndoza mutegedde brief background ya Russia. Lenin ono yali muntu wa wansi nga musomi, naye ekyasinga omukuulako waya, kabaka ono yalagira okuttibwa kwa muganda we. Ne bajjawo muganda we ne bamutta, ne bamutwala ne bamutta, n'anyiiga Lenin era n'agamba agenda kwegatta mu revolution y'okugyako obwakabaka buno. Jjukira Russia yali efugiddwa bakabaka nga ono waafa mutabani we yaddako okumala ebbanga
nga tebakirwanyisa nga kiri awo kyabakwata emyaka n'emyaka. Nti ne mu France otunulira French Revolution eyo mu France bwe bajjako Marie Antoinette ne Paul King Louis XVI. Nti otunulira embeera eyo nti bakabaka baali bafuga naye nga abantu tebalina kyakikolera paka revolution zino bwe zajja ne beesumulula ne beenunula. Era kyova olaba ensi zino eno kati zikola bulungi. Singa Abafalansa tebaayimuka kulwana mu 1700 I think 1760 something, singa tebaavaayo kulwana, singa France teriweri, singa Russia tebagenda mu Bolshevik revolution yakulembera omusajja ono, singa tebali we bali in terms of economy, oluusi ebintu bino tubibuusa amaaso naye ne twerabira nti birisinga ne future z'abaana baffe n'abazzukulu baffe. Amawanga gano gavaayo ne galwana era ssaawa zino kibula amulaba amawanga bwe gakola bulungi baalwana ne bagala tetugenda kukkiriza enefuga bbi. Otunula mu Uganda ssaawa zino embeera eyo weeri nti oli afuga naye ayagala afuga obulamu bwe bwonna atikeko omutabani we ate nga n'emirimu bagiwa baabwe. Eyo embeera ya nepotism nti oba toli wa famire tebakuwa. Embeera eyo nti babafuga n'omukono ogw'ekyuma. Ate mu Afrika waneeno bwe tutazuukuka tutateekawo revolution ezo tetujja kufuna nkyukakyuka. Ne Trump yavaayo n'agamba namuwagira simuwagira naye kye yayogera namuwagira yagamba ngenda bagoba mu Amerika mwena bayirigo immigrants lwansonga emu. Bajjajjaffe bavaayo ne balwanirira eggwanga lyaffe lino erya Amerika. France yavaayo n'erwanirira eggwanga lyabwe. Russia yavaayo n'erwana. Mu Abafirika bava Afrika okuddukira eno lwaki temulwanirira amawanga gammwe ne musigala eno ne mugatereeza muddukayo obuddusi mujja eno. So embeera eyo yeyaleeta ekyo. Mwebale nnyo mwena basobodde okujja era mbasaba enjiri gye mujje waneena mugizzeeyo alisi etambuleko ku kyalo tomanya ejja kuva ku kyalo egende mu municipality yo district paka wenaatuuka mu Uganda ki yonna. Mutima ogwo tegulina kukola ki tegulina kufa mpozi ensonga ezimu ezandeese okuvuganya mu kalulu kaneeyo. Ekisookera ddala tuli mu municipality industrial park ya Uganda ekwata ekyokubiri naye byobulamu bwaffe tebukola ki Uganda ekitundu tekikyuka naye ate kyandibadde kikyuka naye ate abakifunamu bo be bakola ki meaning bantu batono nnyo abafuna mu industrial park yaffe. For example, ndoza abasinga wanene twasomerako mu UPE schools. Nze we nasomerako mu UPE nali ndoza classes za wansi twalina essomero sijja genda wala mulimanyi erya St. Peter nga lisa asasula sente empitirivu enya asasula omutwalo gumu n'ekitundu. Abamu nga batwalako ku ki ku masomero n'obuwunga n'enkumbi n'enjeyo nga yalinganga school fees. Sawa yakakati omuntu omwavu ayinza obutasobozesa kusomesa mwana we wadde ku gavumenti naye ng'ekyo kikolebwa kitya? Ekyo kikolebwa ku lwansonga ssente zaffe ez'omuwi w'omusolo tetufuna kuzirondoola buki bulungi kuba kati ebintu bya gavumenti bijeŋŋera okukolera. This is our team I work with. This is our new chairman, and we shall tell you the former chairman, the position he is in right now. Our colleagues in Germany, you know how we are working now. Since from last year, we had an anniversary, 21st December. We really thank you guys for supporting us, and we shall always be faithful, you guys. And what we need the help
You do the same as we shall do. Actually, I tell my guys to be careful with this game. Don't forget communism, what it means. Era bagamba kineno nti omuntu obeanga omanyi politics gwe ogamba nti politics togenda kumubeera mu politics agenda kusika kulwakatala n'ensi yamusabizibwa secretary ati ekiddako tumaze lunch. After lunch I want to have some speeches ebigamba ku musajja ono ebyakola mu nsi. Lenin, in his journey to take over Russia, he used what they call the vanguard party. And in his vanguard party, he laid a lot of principles. One, there was discipline. Another one, how to capture or how to drive a revolution. Then he also based on Marxist ideologies. Here, the discipline was being meant among the people he was with. And the discipline here is to target the suffering class who are the common man behind. In our nation currently, we are facing a lot of problems. We need change in Uganda, but who is going to win that change? Is it the common man? Is it the popular figure who is going to win that change? The only person who win that change is that person who driving seat. But you is in Antwerp who are trying to fight for change. Indeed, you're not getting for change because the economy is really down. And to get back at this economy, you must bring the socialist or communism aspects. So I don't have much to say. Let me give back a mic to our secretary. I will again talk when our secretary has said something. Thank you. All right, thank you, our chairman. So at this point of time, allow me to explain some of the contributions of Lenin and the idea of Leninism to our country as Uganda, or to our party as the Communist League of Uganda. So Lenin also emphasized, he mentioned one of the points, which was the vanguard party, but Lenin also emphasized the need to associate or use the peasants and the common man, abantu ba wansi, okweyambisa influence y'omuntu wa wansi okukyusa obuyinza. Kye emphasizing era kye yateekako essira nti these common people, the peasants, are the ones that can contribute to a revolution, not the rich, not the elites. Because the communism will look at a government and a country in a class system whereby tulina classes ezo, tulina abagagga, tulina obumakati oyo alinamu ku busente obumumala, then tulina omuntu wa wansi anyigirizibwa nga tali bulungi, tulinamu n'abamakati makati awo abalinawo bakola naye nga obusente tebuwera. So omukulu Karl Marx oli asemba mu kifaananyi eri ye ya developing edowooza eno eya communism, era ya emphasizing ku kintu ekyo ekya class system, nti economy eri divided in a class system, nti bacapitalist bo America, endowooza y'Amerika ya capitalism, abazungu abo, the European countries, ba emphasizing nti classes zineno zirina okubaawo. Omugagga alina okubaawo, n'omwavu alina okubaawo, n'owamakati alina okubaawo. Lwaki ndeeta kino eno? Nti Lenin ono ya emphasizing nti abantu ba wansi be basobola okujja, era be yakozesa mu Bolshevik revolution. Yakuŋŋaanya abantu ba wansi, abalimi, abo abatafuna bulungi, ba peasants, n'abamobilizinga okumuyambako okugyako gavumenti ya Kabaka Zaya eremedde ku buyinza. So otunuulira class system eno olaba nti ne mu Uganda wano weekiri batya. Otunuulira Nema juzi we yamenya amayumba g'abantu Lubigi nti abantu banyigirizibwa nti gavumenti yennyini tesobola
protecting muntu ku mateeka agamu agamunyigiriza nti fine nema etambulira mu mateeka okwevictinga abantu abo naye gavumenti erina okubaawo n'engeri gyekuumamu omuntu ono owa wansi okuva eri hashness y'amateeka kuba amateeka oluusi gabeera hash agamu omuntu tasobola geewala naye gavumenti erina okubaako at least ne bakompensating nti bakugjeemu mu kitoogo obadde obeera mu wetland naye bakwevictinze bakuwaddeyo ka compensation oba okiraba lwaki ndeeta kino in terms of the class system that otwalaba erubigi nti ate waliwo petrol station eya Starbucks nti ate yo tebagikwatako yo yasigalawo nema negamba nti petrol station eno yali etusiza regulations yali emaze byonna bye baali bagyetaagisa era yo tebagijjaawo nti erina obuyinza okuzimba muki mu wetland eyo so tulaba nti no omugagga nti class system eyo nti omugagga yafunamu ye tebamunyiga naye gwe omwavu omuntu wa wansi gwagenda okunyigirizibwa yembeera eyo communism gyerwanyisa tibali bo babajjawo amayumba gaabwe ne bagamenya naye n'omugagga atalina munnauganda because Starbucks is a Kenyan company. It belongs to the Kenyan President Ruto. So not even Starbucks alone. Busega waliwo Mandela Millers company I think ba Somali abakola emigaati engano biki ebyo nabo bazimba mu wetland eryawe Busega naye nema wejja okujjawo abantu omuntu wa wansi ye mujjawo wadde tebakuwaayo compensation tebakugamba bajja buzi ne babamenya naye ono ye Mandela ataddewo ebizimbe binene alese environmental pollution omuka gufubutuka mu bifactory ogenda mu bbanga naye ye tebamukwatako nti omugagga takwatwako naye omwava anyigirizibwa nti class system eyo mukulu oyo gye yali ayogerako nti the economy is based on a class system naye bwe mulwanyisa class system eno nevaawo nti everyone is classless teri mwavu teri mugagga tuli kyenkanyi oba okitegeera tuli kyenkanyi buli omu aganyulwamu mu Afrika wanedda nga abazungu tebanaba kujja kutufuga twalina embeera eya communism lwakuba nti eyaffe yali mu old fashion twali so traditional twali ancient nga tuli traditional in nature. So we had this ATS, African Traditional Society, but in those days, when you look at statistics in those days, in Africa, no person would sleep hungry. There were no crimes. Tewali bubi, tewali butemu, tewali erango muntu watemula. Bamukwatanga community nambe kungana ne bamubonerezanga wekisanide. I think it was at a very low rate or rare occasion. So ebintu ebyo tebyaliwo tewali njala nti oli asuze enjala oli afudde enjala kyali mu Afrika wanino nti buli omu yali akolera wamu naye bacapitalism bwe bajja abazungu n'embeera yaabwe eya capitalism ne bagituteekamu mu kutufuga by colonizing us. So we adopted the system of capitalism era kyobola ennaku zino embeera y'abazungu gye tutambuliramu ekuyingiramu mpola ne culture zaffe twazabandolinga twazireka kati tuli ku kyabazungu nti capitalism eyo yatuyingiramu yatusensera abasajja abalwanyisa abalwana okulaba nti no communism ebaawo bonna babanyiga obote omuzungu olaba omuntu yenna agamba nti communism baba bajja kulwana okujjako amawanga agamu ag'amaanyi nga China goga establishing ade ekintu ekiri concrete tebasobola kumala gabalumba naye obote ekimu ku byamugisako ku nfuzi kuvaayo n'endowooza eya communism gambawo ekyokulabirako nti communism mazima ddala yo bagirwana otunula mu ggwanga erya Libya ya Mugenzi Gaddafi omwami ono Gaddafi yali communist era nga ye takirumamu ng'akyogera era yakwatagana n'amawanga nga Russia yali takwatagana n'abazungu kubanga yali amanyi embeera zaabwe okwatagana nabo bakuteekamu bya looni kufuna looni nti omuntu ofuna looni abali bewozeko eri manerenda mumanyi kiba kitegeeza okufuna looni oba ogifuna kiba kyangu
oba namusanyufu naye okugisasula ate oba ogifuna obaako nekyosingayo. Kati bano abasajja okufuna looni basingayo mawanga nti Uganda bagisingayo, so batutunda dda. Kati kyengezaako bagamba kikino nti Libya ekiseera kya Gaddafi yali ekulaakulanye ng'ewola n'amawanga g'abazungu, yatuuka ku levo ng'ewola abazungu. Omufirika okuwola omuzungu gomanyi kyekitegeeza, balaba ng'afuuse w'amaanyi nnyo ne bamusuula. Era Amerika yakulembera olukwe lw'okumujja kumulaba, era bannato baaliyo ng'avaako nga bakakasa nti alina okuvaako. Bakulwana paka bayinza okulwana indirectly nga bayita mu bakulembeze abali mu ggwanga lyo, oba bo bennyini ne bakwejjirako, oba ne bateekawo entalo mu ggwanga lyo. So mu Libya Gaddafi yali akozesa embeera eya communism okugaggawaza abantu be. Batya nti Gaddafi ono Libya nsi ngagga, Libya nsi erina amafuta mayitirivu, era Gaddafi ono kye yali akola ng'agamba nti ebyobugagga bya Libya abantu balina okufunamu. Lwaki Libya erina amafuta mayitirivu naye ng'omwana oli tali ku ssomero? Ne mu Uganda no kye tulina okwebuuza nti tulina amafuta mu Albertine region bagazuli, tulina ebyennyanja biyitirivu mu Lake Victoria, tulina gold e Karamoja, naye abaana bangi abatasoma n'otunulira amasomero ga gavumenti ng'abaana basomera wansi w'emiti. Naye nga tulina ebyobugagga byaffe. Abazungu tebakulima muno, ensi z'abazungu zitusinga ebyobugagga. Africa wano yesinga okuba n'ebyobugagga. So abakulembeze baffe banene mu mululu w'otunulira ne class system eyo, naye tekawo engeri y'omululu. Abagagga baagala kugaggawalira ddala, abaavu baagala bavuwalire ddala. Nti juzi ba MP babagabudde miliyoni 10 ne weebuuza zaaki ng'enguudo zirimu ebinnya, zaaki ng'abantu bakaaba obwavu, zaaki nga Uganda bagibanja trillioni 97 mu bbanja. Unprecedented loans, unprecedented kitegeeza ekintu ekitabangawo, nti looni ya Uganda tebangawo mu likodi zaffe nene nnyo, nti buli mwana ne waba yakazaalibwa bamubanja miliyoni ziri wakati wa 2-3. So gano amabanja tusobola okgewola n'ebyobugagga byaffe, naye ate abakulembeze baffe bennyini bannanfuusi be batutunda. Waliwo omukulu yagamba nti the enemy of an African is a fellow African. Omulabe w'omufirika ye mufirika munne, nti Africa singa eriwola nnyo, naye obuzibu n'abakulembeze baffe balinga abatayagala amawanga gaabwe, beefaako enfamire zaabwe n'abantu baabwe. Kyekyo kyegamba nti class system ereetawo obululu ne communism. Tuteeka mu bantu embeera eya communism, abantu basobola okukolera awamu ne babeera kimu ne bagaggawala bumu. Gaddafi yali ayagala ku uniting Africa ebeereemu, nga tukozesa currency emu, nga buli kimu transport oba ova Uganda okudda e Kenya tewetaaga oba passport oba ki, nti yali ayagala Africa ebeereemu nga resources zaffe zidumala bulungi, golodi waffe buli kimu. So abazungu ne bakituma ne bagamba naye bano omufirika waabeera kimu ajja kukola nyukiriya ayinza n'okunsaanyaawo. So bo tebaagala Africa kugenda mu maaso, kyobola tukyali bwetu ate tujja kubeera bwetu singa tetuteekawo abaana baffe bazzukulu baffe emirembe gijja kugenda, naye tulina okuteekamu endowooza eno mu baana baffe, mu bazzukulu baffe, mu bantu baffe, etambule at least newe tunaba tufudde maaso eyo, naye nga tuleseewo message eri bali kirwanirira. Kubanga ne Russia kyalinga kirooto, Bufalansa kyalinga kirooto, ne bazuukuka ne balwana. A revolution starts from the mind, kitandikira mu bwongo. Juzi revolution ye Syria eyajjako president yali alujjeka nga mazeeko ebbanga ddene ng'ono waffe. Revolution eyo nagisomako nti baagipangira emyaka 2. Mwagiraba nti abantu baali bangi nti n'amagye gatuka ekiseera ne gateeka wansi emmundu ne gagamba wano nga tekikyasoboka. Tosobola kuba abantu miliyoni emu nga bazze, tosobola okoowa. So abantu baali bangi ba outnumbaringa amagye ne poliisi. President n'adduka ne bayingira ewuwe
ne bakambuliribwe so eyo gye bayita revolution naye bali planning emyaka nga 2 so kiyinza okutaba leero kiyinza okutaba nkya naye okutambuza ate nga kitandikira mu bwongo bw'omuntu n'okyeteekamu n'ogamba nti now we need change starts from the mind n'otandika okuimplementing oba okukola ebintu ebimu obuzibu nti waneno mu Uganda batuteekamu n'okutya batusigamu okutya okwo tiwokola kino bajja kutta okola kiri bagenda kusiba naye nga twayimuse ffenna tugana naye kino nedda bavaako naye okutya kuli eri kuki nze ka bizinesi kange sijja kugenda sijja kuddamu kukola abaana bange ani anaabalabirira so embeera eyo naye nga wetulya South Africa embonyabonya gye bababonyabonyamu singa tebayimuka singa tebali bwe bali naye bamala kuyimuka nti omuntu atuka ekiseera n'akunyigiriza naawe nolaba nti ki nina okuyimuka mulwanyise so akatemo mu Uganda ko kalina okuggwaawo ku bantu tulabe nga tufuna enkyukakyuka otherwise era tujja kubeera in fact mu Uganda wanene waliwo embeera eri mu kuyingirawo abantu gye batasobola kutegeera ate bwe tutagyetegekera eggwanga lyaffe liri ku risiki y'amaanyi nnyo nti amagye gaagala influence mu ggwanga lineeno nti bajenero bonna balaba nti ono wagenda ani agenda okuddako bajja kuba otunulira ekiri e Sudan saawa zino balwana bajeno babiri balwana eyali akulira nga ogamba nti SFCL ne UPDF so balwana paka nakati abantu babonyabonya abantu bafudda bamu badduse lwaki banamaje kwagala buyinza buli wobeera mu military government obeera ku risk y'amaanyi twetaaga civilian government ate ngeri based on communism naye bwe tubeera mu military government tujja kubeera bwe tuti kubanga Africa yongayo mpozi nga tufunye military leader nga ina ideas za communism nga bwe kiri mu mwange bamuyita bati Burkina Faso namaje tuolo so twetaaga omuntu nga ina communism ideologies naye Museveni yajira ku ndowooza eyo era yasuubiza abantu yajja because he was a student of Mwalimu Julius Nyerere ow'e Tanzania yeyamuyigiriza communism eyo n'agimuteekamu era UNLF Uganda National Liberation Front bali balwana okuggyako Amin bajja n'endowooza eya communism nga gye bagiddeko naye we baatuuka ate ne batandika okwekyusa ne beekyusa mpola batandika omululu so Lenin yengayo omuntu eyo ye idea gye yajja nayo nti bwe tukwata omuntu wa wansi ne tumuteekamu kineeno asobola okutuyamba okukumulako gavumenti embi kyatwala obudde era bitwala obudde nekyetaaga obuvumu kitwala obudde kitwala empisa Uganda eri so confused saawa zino kubanga level gye tuliko kati tetukyabitegeera tusaba busabe Mukama tuyambe naye ne Mukama tajja tuyamba nanaffe tetusoose kweyamba so y'omusajja oyo wetujaguza olunaku olwaleero Lenin Vladimir Lenin naye ng'olunaku lwe si lwaleero lwa 22 naye twasazeewo ddukuza leero obutaba inconvenience nga ne ebintu byammwe ebirala bye mulina okukola tweyanziza nnyo tweyanziga okutuwa obudde bwammwe tweyanziza simanyi ngeri gye tusobola beeyanzaamu naye mwebale kujja okuza naffe olunaku luneeno mwebale nnyo mwebale. Currently in Uganda, we are all workers and guys we work a lot but we're not becoming rich. The reason, when I was born, we used to buy 2 matchbooks at 500. But currently the matchbox is I used to buy 2 matchbooks at shilling 50. But now 1 matchbox is 100. A soap which was at 1k is now 10k. Why? We are being influenced by imperialism. IMF, International Monetary Fund, will give Uganda a loan. When they will be constructing this road of Kampala Mukono or Kampala Jingo, Kampala Iganga, they go there bring a loan.
But if Uganda can work on a socialist state, we can construct these roads without having a road. Why? We have virgin soils. In some places, some soils have never tasted a seed. We have our oil. When we collect ourselves, we can live a communist state and we find we are developing ourselves. You see, like in Mukono here, you are known for brick making, Kamatafai, and industries. But I will come as calling myself an investor with 1 million, start buying a brick per brick, burn it from there, selling a brick at 300. You, an engineer and indigenous of Mukono, will prepare the same brick, but they will give you 200. Why? Might have a connection in a state or I have a connection somewhere. And the reason you have no umbrella that is governing us. If you say, people will say Mukono Brickmakers and Association, chairperson, James. James is leading that crew. When you want to buy a brick from there, you will pass from James. James, I need a brick. Standard price. Which is the standard price, 500. James will call the members who has bricks. Tito, a client is here. He needs bricks. He will pay you 500. The same money will give to Okero or the other one. But when you bring a circle, like a youth circle in Underwood, and you support those youths, they will get money from their going to build themselves. That's the socialist nation we are talking of. But not the influence of these Kafunamu money lenders. Now, the Banyarwanda coming from Uganda after selling some good cows, he will place here a small room with 10 million. He will give everyone that every day will be giving me 4K. And that 4K, when you count after every month, you find an error of 50K, because the loan is bigger than you. But with a circle, you have your shares. You get the loan of 1 million. Your shares are also paying on that loan. And after every year, you will get an interest from your share. So that's the socialist nation we are talking about. You as farmers, collect yourselves under one umbrella. It's not like people, when we tell them communists, they will tell you that the state is the one which is controlling everything. No, get from this. You are under a socialist staff or a socialist nation. You have socialized yourself. Take it in the schools, these UP schools, both of us study on free basis and they get the same education. That's an image of socialist state. But when you go to private schools, there are those guys who pass and those guys who fail. If your father is poor, you will fail. And if your father is rich, you will pass. Because your father will pay the teacher or pay those people in your name, you will pass. Then in UP schools, all of us we are on foot, we are in the same camera. All of us we are in uniform, over red, we are studying one stuff. That's the socialist image. When you see we had these farms in Kasese, irrigation farms, they used to irrigate for everyone. But now if you want to irrigate for Nanta, what do we irrigate? Someone is planting banana, the other one is planting sweet potato, the other one Irish potato, the other one Irish potato is for harvesting, the other one is Irish potato has just planted. So if you are, those of you who normally go in the city, you see now, Irish potato was being produced by Mbare, and the biggest region is being got from Kenya. Kenya has some farms that are under socialist staff. They will say, we are planting, all of you go and plant. Then when you face some environment problems, they will bring help at the same time. Those of you who watched the Gen Z movement, they were fighting against the increase of taxes and increase on fertilizer. Why? They had planted their Irish potato, but the fertilizer was increasing. But how will we make a strike in Uganda if someone is harvesting, another one is planting? Or if someone has failed to plant because he doesn't have a seed, and the other one has planted the whole village. I give an example. One is our neighbor for us who come that side. There is a day when Kagame said, this time you are planting Kamurai. Everybody was crying that Kagame is a dictator. But those guys who planted the Kamurai, they benefited. 1 kilo of Kamurai in my place is 3K. A kilo. And the Kamurai is something which you can plant in your garden. You find you have like 10 kilos, that is 30K.
And now, after planting that Kampala, they have a tear gas. The tear gas you are always using in Kampala is coming from Rwanda. Why? It is because Kagame said we are planting Kampala. And now, when you go to our place in the months of August and September, man is always there. Why? Those guys plant Irish potato in a communal. So when after selling that Irish potato, you come to buy crossings in Uganda. So the man is always there. Under a communist and a socialist staff, because they have one season for planting and there's another season for harvesting. So for planting, as a man not be, but so for harvesting, everybody will be getting. And when you are calling an investor, I need a market in Rwanda, will come knowing that there is a lot to buy. But under capitalist nation like Uganda, you find someone is planting grass, another one is planting maize. There is no uniformity. So they will go and get money from IMF. When they are going to construct roads, they will call China, Russia, Japan. But we have guys who have done engineering who can collect themselves and make what those guys from China can. But the government can support them and the socialist nation. Those guys who grow rice in another good example of social, there are those guys who grow rice in Chihihi. Those of you who have gone to Chihihi, when it's only for planting, or birds are already disturbing them. So they call a whole village. You find every person is there making an alarm. Someone is hitting a saucepan, another one is hitting another one is hitting a hoe, another one is having a whistle, another one is having these drums chasing away the birds under a social, under a communal image. Hello. And that thing is benefiting them. Even when harvesting, when elephants attack them, they are always chasing those elephants as a group. But here currently, there is no socialist like in Kampala. You cannot see people as socializing. Everybody is on his own. Every man for himself, God for us all. I cannot talk much. There is a lot of talk. We shall be communicating as usual. Peace and love. Thank you. I want to show you the hypocrisy of the US government, which is the founder of capitalism. The main reason why we are here to overthrow capitalism. In 1961, during the Cuban Missile Crisis, Russia was sending their missiles to Cuba, and USA protested. Their president by then said, I will sink Cuba. He was willing to bomb Cuba to the ground. So Russia stopped it. And after a few years, USA wanted to do what? To do the same thing, to establish a base in Ukraine. Russia refused. So when Russia attacked Ukraine for that, Russia became the villains, not USA. Because for them, they portray what we want to see. They know that we are stupid. We are going to watch the news. We are going to be taken by that, and we are going to blame the Russians. Yet it is them who are at fault. Russia did attend the Olympics. They were banned. Not even the World Cup, them playing anything. So after that, Israeli attacked what? Palestine. And Israel, they didn't even have their state. They were just settled there after the Second World War. Kiringa omuntu okuwa obudamu mu nsi ye nafuna wakunyika katono kutakaye. Then newayitawo ebbanga ttono noyagala okole ki? Otandike omugobewo ogoba nyini bintu omugoba. Kati juzi waneno ICC bweyagezaako okusamoninga Israeli Prime Minister ne Commander wa Defense Forces, Biden nakubanye emeza nagamba we are going to boycott the ICC kuba bebalina sente. Nafe juzi waneno batujjako obuyambi USAID bagisalako. Nate tetukaaba nnyo kuba tukaba kigumya muli eri okumanya kati tulina okukola ki? Tulina okwewenjeza. Mujjewo kale ffe twenoonyeze kyekiddaako. Si buli kaseera mujasigala mutuwa. So Israeli yalumba Palestine.
kati bakola ki ICC ne releasing arrest warrants ezabo abaami ababiri Prime Minister ne Command of Defense Forces. Biden nagamba this is illegal, tugenda lekera okuwa ICC sente kuba balina sente. Kati awo bakubanye emeza ne bakola ki ne bakijjawo naye nga bakyali banga ddene bajja batusiba katambala mu maaso naye nga system yonna gye tutambulirako yawo kuva ku bye tusoma nnyo ebintu ebitatugattako tebina nabyo bye tuyambira kuva mu primary nomala emyaka 7 osoma kimanya social studies English biki bebakontrolinga curriculum nomala awo nojeno nosoma subjects nga 10 mu O level then nogenda mu A level nokola combination after combination nogenda mu university wosomera kyoyagala okukola nga omuntu ekisomera myaka egyo enaku 5 kati lwaki tokitandikira ddala kuva omuntu okuba tugamba akali bakendo olabira kuki omwana osoomulabira nolawonogamba omwana ono ayagala nnyo okukanika nomanya kuva mu buto we bati omwana ogenda musindika nga mukukanika tetwetaaga nnyo kugamba buti tamanyi luzungu akuba embogo tetuli bazungu kiri nti omuntu wenjogera ontegeera naye weyogera nkufuna sikyo tuba twefuna ekyo kimala tetwetaaga kugamba gundi ali perfect mu luzungu lukuyamba ki ofuna omuntu asomye amazeko kampasi naye nga alikola omulimu gwa mitwalo 3 omuyindi naveeri avudde eri aze eno mu nsi yaffe alikola bizinesi ya mitwalo 5 naye alina edduuka alina akeedi mu kibuga omulimu naawe munansi gwosobola ogwekolera bamuwa ne tax holiday naye gwe tebagikuwa sitekanse sibe kuyoola oli ku kapikiko oyiiya tosobola eri ku yaadi bagenda gisika so twerwaneko nnyo twefubeko nnyo twedize ensi yaffe ate si nsi nga Uganda yokka naye Africa yonna yonna kuba ffena tuli bebamu n'ensi yonna world all over nga tupushinga ideology ya communism nga tuyita mu basajja banene abali wanene okwekisenge kuvako oli Karl Marx paka ku Milton Obote tutuuse ensonga gye bagusa tugiguse etuuke paka wonna kwe kusaba kwange. Nza tumaliriza mwebale nnyo obudde bwammwe n'okutuwuliriza mwebale nnyo temujjango ogwo kama abawo omukisa.